zuwa. To mu dai nan baina da mu we are for everybody. Muna karban kowa saboda ci gaban zango da sai sa muke nan gurin. Kamun dai abokin zaman ka yazo zan so ma da kai. Sasa zan baka dama ka yi gaisuwa sannan tukunan mu shiga cikin zancen da zamu tattauna. To nagode kwarai. A'udhu billahi sabinu alim minash shaitanir rajim. Da farko ina gaida ma'aikatan Baina TV da manyan Baina TV duka da irin wanga daman da suka ba musulmai da zongannai. Gaskiya ina tanyan mu kwarai. Allah ya sa Baina TV ya kai inda ba mu samani ma kamar ya kai ba. Allah ya kiyaye Baina TV kan kowane lamarin da zai kawo wani tashi hankali ko wani Allah ya ji ku lafiya. Sannan bayan wannan na gaida sarakan Madina duka baki daya wanda suke kakashin baba sarki Madina da imamun Madina Mal Abdullah ina gaida su duka baki daya. Na zo cikin zango kuma sarki da Ali Dagadu sarkin zango da sarki Baba Musa sarkin Kadabon na zango da sarakan duka ina gaida su da imamun mu cikin zango Sheikh Salman da Sheikh Saddam imamun masallacin UN ina gaida su duka baki daya. Ubangijin Allah ya kara musu hadin kai ya aje su lafiya. Sannan ban manta da yawaye na youth da muke zare cikin zango mu duka ubangijin Allah ya je mu lafiya. Allah ya ba mu hadin kai domin da youth ake sara gari. Inda youth sun kauce bayan da zai gari ya tafi yanda ake so. Sai sa youth mu wanda suke da abin da suke yi na samun alherin su ko samun abin gansu ubangijin Allah ya sa albarka. Wanda kuma ba su da abin yi kuma ubangijin Allah ya kawo musu abin yi. Ubangijin Allah ya shirar da mu duka. Mutum wanda suka kauce ubangijin Allah ya shirar da su, wanda suka shirya kuma ubangijin Allah ya kare shirar da su. Amin amin. To mun gode kwarai da wanga addu'a Allah ya karba muna. To ba da bata lokaci ba za mu shiga cikin zancen da za mu tattauna yau. Na san as an siyasa dai kai a brave ko menene yasa kowane question na throw maka yau dai ka da tanye ni mu discuss. Farko dai zan fara don ban son fara wanga da nake son yi da zan fara is a general wanga topic ne. Zan fara da wani kamun shi abokin tarayyan kai zo. Zan fara da shi batun GRA Ghana Revenue Authority kenan suka shut down 16 businesses dangane da batun shi e-VAT invoicing system da suka introduce kenan. Gashi da a barin dai in read briefly story na saboda duka masu kallo su masu gamsu. Why the new electronic VAT invoice which is currently being implemented will allow GRA to connect the invoicing system of the Commissioner General to the taxpayers' businesses. The e-VAT invoicing system enables the GRA monitor invoices issued to taxpayers instantly or near real price so that the Commissioner General knows every single transaction. Gashina munga an close 16 businesses kan wanga shi zanchenga kuma mutane suna demonstrate wasu shops daga Kumasi sun kukule shops su suna demonstrate saboda wannan. Muna da wani video da ina so in yayi ready a buga muna video mu ga shi demonstration da su wayannan traders ke yi saboda shi e-VAT system nan da aka introduce cikin system har ya bari ma an close down 16 businesses. So an video na yayi ready a bari mu duba. Dalilin harajin da suke biya na VAT kaso 18.5 inda suka ce wannan kazamin haraji ne. Yau Laraba da ranar nan 12 ga watan Oktoba shekara 2020 sun yi kiran taron manema labarai inda suka ce gwamnati ya duba wannan lamari domin irin gudunmuwan da 'yan kasuwa ke bayarwa a wurin tattalin arziki. Mr. Charles Kobi Apia shine magatakardar kungiyar 'yan kasuwa na Edom. Ya ce gwamnati ya sake dubin wannan lamari domin irin gudunmuwan da suke ba. A ƙarshen jawabin Charles Kusi Apia Kobi ya ce in aka dubi yanda wannan kasuwar Edom irin ayyukan da yake samar ma al'umma bai kamata gwamnati ya yanda ya musu ba. Har yanzu dai 'yan kasuwan Edom suna ci gaba da kulle shago, dai illa masha Allah idan gwamnati bai biya musu bukata ba za su ci gaba da kulle shagunan su. 'Yan kasuwan Bantuma kuma suna cewa akwai yiwuwa su ma za su bi tsawon ya Edom su ma su kulle shagunan su. For better tax systems for businesses across the country. We have indeed
proving we can make Ghana work again. Yes. We are aware of the material costs we have to bear for the past 3 days that we have closed our shops. Indeed, you are the years and days of our time. Yes. And I can assure you, your sacrifices will not go unrewarded. Yes. To this, Malam Aminu gaskiya, Baina TV, Edum Kumasi. To muna gode ma reporter mu daga Kumasi Malam Aminu da ya fa muna wannan report san gani da shi e-tax invoice system da GRA suka introduce da yasa mutane ke zanga-zanga yan kasuwa na zanga-zanga kan shi. Honorable zan so ma kamishi abokin tarayyan ka yazo. Ina so mu duba shi from both angles of the government kuma da su traders na mun san dai government a ba kudi cikin system ana neman yadda za yi a bari tattalin arziki a generate revenue har aka introduce shi e-levy tax ga kan mobile money transactions da muke yi gashi nan yanzu muna ga kaman ko dai cikin dai lamarin da yanda za yi mu samu kudi cikin system shi yasa ake karfafa batun karban tax saboda a samu a generate kudi so ina so mu duba from both angles of the traders and the government. Don mun jima shi Nana B yayi magana kaman taxes nan dai wai killer taxes ne ya kamata government su duba su yi wani abu da shi shin kana gani kaman traders na are they right to demand kaman a duba a rage tax na ko dai a'a gwamnati hakkin shi ne ya karbi tax saboda a tafiyar da lamarin kasa da kyau. Na gode kore gaskiya ba garin da bai develop ba da tax ba. Okay. Tax dai kowane government ya zo ya yi aiki da task amma kagan task ne da ake karba kagan government kuma ka zo ba ka zo ma kanka bane ka zo ma gari ne sai sa kaka mashi garin too much kagan kan mashi garin kuma too much abinda kake nema wurin gari baka samu ban condemn kaman government kare karbi task amma task nan government ya duba yanda zai yafi government ya zama da ma'aikata a samu understanding kaga most of the time abinda ke bari muna fail sometimes government muna fail ka abubuwa da yawa in za mu kawo wasu laws ko abubuwa wanda suka zama main stakeholders na ba mu zama da su mu yi shawara shi ga an zama bisan nan kawai kuma wannan law da kake kawo na wanda suke kasan nan su abin ke zo ya shafi sai sa yafi wannan engagement na ayi aiki da engagement so that whatever law da ya zo nan da su an kai shawara sai sa mu wannan ya zo nan yana da wuya kai ka implement abin nan government kana bargain da mutane ne 50-50 ne in za ka je into bargain kaka san maka man kana so ka samu 100% abinga sai ka yanka ne kan ba zan je da mutane ga in dai kana neman maybe karawa kaman 1000 ne in ka je da 1000 zama da mutane amma minding kan abin yo so ko zo kan 50 ma yayi maka domin ko yanka mutane sun neme raguwa magana ga ina faduwa based on experience na da nike as an assemblyman ni ni chairman finance and administration subcommittee na assembly both ga east before muka zo Madina kafin mu yi fixing mu ina bari mu kira stakeholders mu zama da su mu ce wai shekaran ga muna so mu kare kaza based on yanda abubuwa yaje bisa na so mu ya mu samu abin ga development muna kiran bank institutions different mu zama da su saboda su suna biyan tax mu zama da su mun kare mu kira matan kasuwa mu zama da su mu kira teloli mu zama da su mu kira oil companies mu zama da su abin da ni na kawo kenan sai ya bar kowane lokacin da muka kai fixing mu waje duka ba mu samu matsala da mutane domin da ku wanka zaman kai ne aka take decisions din so kaga dai government muna yin irin wanga abubuwa ban so ya kawo mu da matsala da yawa kuma inda muka kai ga gafi government ya yankuri mun san ba kudi government na yankuri amma batun tashi ne gafi ne yankuri domin kaga most of abubuwan da mutane mu ke aiki da shi garin ga ana import ne yawan ka duba inda dole ke shiga ba karamin wuri bane to mutum ya saki ya doki series da wai saki da dole kankane ya je sai zo ya zo kuma yanzu zaka zo ka gan kamar shi ma ko yanka ya transfer wannan charges na to consumers sai da kuma ka mai wannan tax ka zo ka so sai kaga masu aikin nan ba su kansu suke yi ma demonstration nan ba suna ma mu demonstration nan domin mu consumers ko yanka abin da su biya na sun transfer duka zo kanmu shi sai kaga kaman garin ya masu kagan kaya yayi tsada haka ne sai na rokan government ya zama da su domin kan 3 days ne suka kulle shops nga an ka je into economic abinga government ya lose a lot of kudi wanga 3 days nga ya lose a lot of kudi businesses ya hot kuma the more businesses na zuwa cikin garin da shebar government kuma na samu kudin shi sai sa
batun government ya sai inda yake sai bane ya zo ya jama da su kuma na san inda ba su da government ya ji su da ba su zo su yi wanga press conference ga so once su yi press conference ga suna sun government ya ji su kenan government ya samu leaders a zama da su me ke damun ku domin kin ga shani inga gaskiya yana ba mu problem domin mutanen nawa suke use kuma mutanen suka san kan batun internet da su yi abubuwa offline exactly kaga ya kawo da damuwa kaga government in ka kawo irin policy ga ya fi ka ba one difference kuma maybe 5 years sai a sensitize mutane yes a apply shi amma kaga government ya kawo yau no gobe yana so apply sai kana kawo problem da yawa amma su kuma GRA suna ganin kamar abin da suke so komai a ta yin shi online kai e-transactions na kai zo yana paper transaction ne saboda su magance irin ana fraud da scam da ake yi kaga wani na nan paper ne a zana mishi a dai scribble wani ba zana mishi meanwhile kudin nan bai shiga hannu right authorities ba suna lose kudi kan wani abu shi yasa suke son a komai a mai da shi it should be on this thing a mai da shi digitalized exactly ka je ka enter cikin system ne shi machine ba mutum bane machine ne ka enter ya record su ma suna ga kamar abun nan yana da kyau saboda ya magance fraud da ake yi da kudin da government ke lose shi yasa su ma suke insist a yi wannan shi a komai a digitalizing shi da shi saraki sani fraud da ake yin kan internet yana da girma ma yafi manuwa wallahi yana da girma yafi manuwa duka ni ba GRA ba nasu duka ni ba su yi due diligence sanan na biyu supervision sunan yayi very strong kinga manuwa system inda an samu correct mutanen da za su yi aiki su ake kawo fraud nan da maybe wani illegal abubuwan da ke happy baka mutum da kake business ka baka ka fraud government inda ba mutum government kan shi ya help ka ba ana certain systems ka suno ska ga me shi je wani na nan ma akwai instances abin da there is two ways exactly customers are guilty wake kuma na wani na yana ga kamar ya zo zai yi abin shi daidai shi wani na wurin ne wake shi kaka biya na yi kade bidi wani kudi kadan ka bani na yayi maka kaza shi abi ciki shi me shi yaje da niyan shi yaje ya biya kudin da kamata bai amma wani na nan ba yana ga kamar saboda shi kadan da zai samu ya sa cikin pocketin shi ne shi ya sama shi ya sama me shi wannan idea na cikin kashi to shi ba sa mishi na shi ma ya saurki ne yanzu ko ina je yana bidan kamar ai lazana je wani yayi mini ciku na samu shi ma shi ya fara to yanzu kuma suna ga kamar the best thing kaka samu wani encounter da wani human ka yi komi manual shi dai in dai kamar kana da problem da kake so a rectify maka da zaka yi ka shiga office ka ji a duba amma anything that has to do with payment online za a yi shi sai da kin ga magana kenan daidai ne gaskiya ne amma wanda suke office me shi je kaji da kai correcting shi waka ne wurin nan yace ma mu yi kaza nan su ake duban su ake supervise in an samu irin mutum haka one punishment yanke ba mai shi to deter future occurrences wani kaga abin da bai system ne corrupt kenan in mutum ya samu mutum yayi wannan abu instead of punishment nan ya zo yanda ya kamata sai ga kaman an ban magance wo saboda mu ya zama mutumin party kaga ba mu bari irin wannan party tin ba wallahi kaga gana bai zama ba mu samu shi da muke so kin understand nayi sannan na biyu ne kai batun wanga magana kina yarda da shi amma kaga batun sane yi taxi da su digate da muke so mu shiga cikin da na so kamar mu move shi gradual kan mu move shi speed yanda muke shiga kana domin kaga ka kawo abu you need to educate people on that ka sensitize people yanda ya kamata yanda za a yi tafiya da shi na yarda da abin da na yarda wannan digital abin ganna perfectly but yanda muke tafiya da shi nan ne ban goyi wannan ra'ayi ba mu ba mutane anya kagan ka kawo policy ne yau aiki yau ba policy nan wani 3-4 years 5 years to come sai ana educate mutane sai ana cire old system nan gradual ana cire shi cikin system nan kadan kafin wannan targeting kan da ka aje years ne yake nan mutane sun gamsu kan abin ga kaga develop kaji haka ya kai yabo duka ba tashi one day no an kai ba it takes them some process before su kai inda su kai so government ya duba education is very very important mu ba ta kadan education kuma kana ga kaman workers traders now so they are just trying to outsmart the government they don't so evade task just as suka masu magando ba haka ba
anche za ya abu electronic kude ba ruwan ku kude ku bari amma saboda su ba su son government ya san abubuwan da suke yi kudin da suke riba da suke karawa abubuwan da suke saboda su government ya samu shi ma hakkin shi sa suke protest ba su son a implement wannan abin nan na gaskiya ne kuma ga ba na ji wannan magana ba san gaskiya abin ba kaman payment nan za ka yi shi electronically nan akwai wani charges ne kake biyan maybe tashin kan da zo ma mu kai kamar 100 cedi ne za ka biya amma za ka biya wannan 100 cedi na electronic cash ne akwai wani charges kuma da zai zo kai kaga disa sama wace ne yayi double taxation kenan. I'm not sure charge kamar an ce if anything that has to do with government payment ba levy kai to kaga on education ka kaga wannan na jijiya wannan magana yana kawo wannan abubuwa so ina government take educate mutane kan wannan exactly. Okay to mun gode da submissions da ka ba mu yanzu abokinka ya shigo cikin gida kai late yasa na fine ka late da kai yin na yasa na ba shi time mun duka ban ba ka kuma time mun duka na ba shi time sanda zuwa muna tare da Alhaji Haruna Rafi shine MPP Vice Chairperson na Okaikwe Central to sanda zuwa ya ka dade saduka ne gaskiya shi a yana ta maka waya chief ma ya yana lafiya okay to begin with na gaida viewers mu duka and then I will apologize for coming in late gaskiya na je Winnipeg okay the program so the surfing da kazu to traffic kuma kadan so she is also in late. You to send us one. My apologies. So I hope now the fine will not come again. It won't come. It won't come. It's okay. It's understandable. Send us one. So look at it. Coming because they nobody move far on a neutral subject muka fara shi batun tax da wasu traders suke and close down 16 businesses she wasu traders daga Ashanti region suna demonstration kamar basu yada implement wannan invoice da za implement musu saboda ita government su samu saboda GRA a beg pardon su samu su track down abubuwan da suke yi saboda su masu samu su karbi harajin su so ni da shi muna discuss mun duba from both sides from the side of the government through generating revenue sannan kuma side of the traders suna ga kamar wai killer taxes ne yayi musu yawa ba su son su biya wannan kudin nan to mu muna ga kamar traders nan even though musa kamar suna dey protest they fine there is their right to protest amma government kuma gashi nan mun san gari yayi karfi har ana neman kudi da zamu samu development cikin gari har aka introduce shi wanga e-levy sannan kuma ana ga kamar through this means duka wannan duka generating income ne amma gashi mutane su sun tashi suna charges ne ya is killer taxes ne ya musu yawa is it right for them and to protest and as a government is it right for them to negotiate the su to an understanding yanda za a biya kudin da za su biya okay na go correct and then on this notes to start with na check usually as citizens na ya kamata kulluna wannan magana ya kamata mu duka mu yi responsible because we need to see development muduka ka tashi nguwanka state in the chok can I expect that at least government should be able to do something about it lighting system water these are all areas that muduka buke expect on daily basis to see the flow you can understand now how do we get all this street lights everything just everything that has to do with development is from the taxes na mukibia. Now Ghana has 16 regions. 16 regions now, but in short, come on, Ashanti region, Kawai, Wanga, exercise, AK take place. So the question is, why Ashanti? Why Ashanti region? Because I know there's no special law on taxation for only the people of Ashanti region. It's for Ghana. It's like you said, you know, the right to demonstrate and express your whatever. Nobody can take it away from anyone. We also have to be responsible citizens. We should know that in government they take steps. It is for you and I, our benefits. You can't understand, it is for our benefit. So for people to rise and then they are against certain policies,
And then, you know, there's some political connotations to all this. And I believe it will surprise you, come on, multinational companies like Game and the rest, Suduka, they are part of, they are culprits. So it is not even the locals, Kawe. Even the international community in the Suke business, most of them are evading taxes. Most of them are evading taxes. And that is part of our problem. Because if what comes to you, and me as a government worker, I cannot evade, because if you check my tax, sometimes we look at it and then we laugh, like, it's so huge, you understand? But I'm a citizen, I pay. So, kind of business, which fetches you something at the end of the day, why not you should also, you know, contribute your quota to the development of the country? Because Kazoka established factory, go any business, check among, we don't have proper electricity running in the country. What is going to happen? You cannot run your factory if the country does not have proper electricity generation. We do not have potable water, we do not have good roads and all that. So for me, my appeal would be to traders now. They should exercise restraint and they should comply, because by complying, what it will mean is that GRA would be able to meet their set targets for that to generate revenue and for the development of the country. We should not, as a citizen, be seen to be very difficult to the extent that we do not even want to pay tax. As for the economic challenges, but I wonder, run away from that fact. The government has admitted on countless number of occasions that the country is going through challenges. And this is a global thing, phenomenon. Bude, Al Jazeera, BBC, everywhere, you see that almost every economy is crying. So it's not only social media, because we are having economic challenges. So what is supposed to go to the government carry so, but at the end of the day, we still need development. I'm also not sure about recommend they are running away or they are being irresponsible. But why tax na yawani da aduba asengen da zai arage musu don mun san kamar da kace da economic hardship kuma duniya ne wannan su ma sana kamar suka kawo kayan kaga consumers na complain kamar kayan yayi tsada ba yasi in the end su zo maybe ya zama musu bashi maybe su ba through wannan suka ga kamar they've even tagged it way nuisance tax har na nabi ma mun ga na nabi ma ya fito yayi magana cewa no government a zauna a san yanda zai aduba national organizer MPP na nabi ya zo na yi magana ya ga kamar yayi magana wai a duba yanda za a yi a help traders su biya ba wai ba su biya ba amma a duba abin is killing them, the problem is kenan. So on this note, there's no problem. That is why most of these traders, soon are the leadership, soon are the market groups, soon are the what in the Suki Chingabansu in terms of this negotiation. I am a union person. Mostly as we are speaking, and I sure come out somewhere last week or 2 weeks ago, you came and then we also had our grievances. So it is normal. So I think leadership have to take that up with government, the right agencies for them to do the discussions. But outrightly to say you are closing down shops and all those things, you know, at the end of the day, I don't think it is going to help us as a country. So I think they should go and dialogue with government. If there is a way that certain taxes can be waived, why not? It will be done. This government has shown that commitment from beginning. There were a lot of taxes that were considered as nuisance. They were taken out, even though we know there has been some new taxes like e-levy and the rest that have come later. So why not? The government is a listening government. They can have a discussion, and then I believe something good will come out of it. But we should also know, no matter what we do, tax is something that you cannot take out of your system. Because if you take it out of your system, the country would break down completely. Just wannan kudin kenan game na sa ido kan wannan kudin na a samu ayi development projects. Most definitely, because any development da muke ganga, apart from maybe donor countries about one grant ko wani abu, either you go for loan or abaka grant, then or you rely on your whatever internally you generate as a country. And how do we generate money? You make it out of the taxes on goods and services, and that is the only way every government can survive. Can you understand? Okay. That is the only way every government can, whether be it NDC, NPP or who. There's no government. No
no citizen should pay any tax again. No. Even in Saudi Arabia, people pay taxes. You understand? So for me, I think we should all embrace it and then do dialogue, do more of a discussion and find a better solution to it if there is any. Okay. Yeah. Then it seems like both of you are on the same page, because you also suggested dialogue with the government, with the traders. As on I'm gonna say about samu good one outcome. Kena. So but move to next topic in to come to IMF deal ni ba approve but could na ba approve loan number to kuna amma share so sugar bankasa President, former President, His Excellency John Dramani Mahama, way kaya kamata sugar bankasa ye cut down budgets in she, but some kamishi as some approve deal in ye cut down budget in she. So come aje into the negotiation. Maybe be cut down, but when I affect she deal in also expenses that yake yi aka cut down wannan saboda kai je affect negotiations nan da zai menene ra'ayin ka kan wanga magana da shugaban kasa yayi na gode kare kowanne maganan da kaga even though mu da siyasan da muke yi MPP NDC amma in garin yayi kyau mu duka muna ciki wanda kai MPP ne ko kai NDC in garin ya bata kuma mu duka muna ciki amma irin issue hakan yake na fi gani ma mu aje batun MPP NDC domin ba gari ba MPP ba gari ba NDC gari kenan ya bari MPP da NDC kenan ko other parties nan kenan kaga issue da John ya kawo nga is laudable advice ya bayar amma inda za mu duba kaga kamar an doki shi an dibe kan political perspective sai kamar maganar ya bata to me inda yau wuri na da kyau president mai doki ke da kanka kana aiki da aikin nake pay ka 1000 Ghana cedi a month she wannan aiki yazo bata she ka samu wani aikin da ana pay ka 700 cedi a month budget ne kake use lokacin da kake 1000 Ghana nan ke ga fisa kamar yafin cut budget ba wani yafi fadi maka ba so kaga maganar gan da John yayi nga ba maganar da yafi John yayi ba ya president ne kan shi yafi gane kamar yanda system yake nga at my presidency yafi mu cut down expenditure domin wanda ke zuwa kake neman taimako wurin shi inda shi bai na zuwa ya duba wadansu abubuwan da kake yi kana neman taimako wurin na abubuwan da kake yi gama ni bai yi su me yasa ne zai baka taimako inda na baka taimako ba then kai wani abu da zai gwada kaman ba taimakon da zan baka nan kai ka biya ni by way of doing that nan shi ka cut wurin su expenditure ka down to wannan ya convince wanda zai zo baka taimakon nan kaman gaskiya ga in na bashi kudi na bai saura ko ya ke kowane lokaci dai na samu kudi ba domin wannan cut off expenditure da zaka yi nan shi ma wani kudin da kake generate maybe dai kana cut off maybe let's say 20% of your expenditure ka cut ka aji wannan expenditure ne lokaci ina kawo misali inda wannan 20% of expenditure na ya baka maybe 1 million Ghana cedi a month she wannan expenditure na ka cut shi for about 4-5 years ka sai kamar within 5 years nan kana da 5 million Ghana cedis which 5 million Ghana cedis ya push maka wani abu cikin economy ka ko ya tinye ka biya wurin su bashin da ake bin ka so kaga ya bari garin nan mutane da su zo cikin garin nan su zo su business kenan soon have confidence kamar no economy na ya fara tashi domin kaga business abin ganin duka da suke duba duka suna duba inda mai zo invest kudin shi bai saura kuma before mai wannan duka investment ko business person da kai bai zo gaba da wannan ya take 2-3 years ina steady economy garin nan before you sa kudi shi inda na san kamar na zo invest cikin garin ga wuri a short time bai samu bashi na raise kudi na samu au kamin kuma the more invested ke zuwa the more job opportunity ke zuwa sai kamar unemployment rate nan ya zo kasa amma inda expenditure government bai encourage the outside community su zo su invest garin nan kaga wannan kuma yana kama garin abin ga mabanda so John yayi magana ga to bring the government down ko wani is an advice shi ka cikin garin yake ina ko yana so komo zai komo ga inda ya komo ba gari kan me zai komo so ko yanke advice da yake shi da yake na ya bayar so ina nake kiran dan waye mu MPP karim ko wani magana da John zai yi zama musu kamar no is attacking the government kan duba shi taka nan domin muna garin ga maganganu da yawa da lokacin da na kufa doke as ya sunan shi candidate yayi maganganu da yawa against
the president shi ma ya kawo ra'ayi da yawa ya kawo advice shi da yawa wannan su attacks da yawa da yawa ake ganin dai John yayi ake ganin wannan lokacin nan ba gan wannan attacks kan abin ga ba mu ya kawo issues da yawa advices da yawa da ya bayar at that time nan the people of NDC ko the government that time bai gan su as a what bai gan shi as an attack ko abin ga domin mutum duka ba wanda zai 100% to you think you are running the country perfectly and you can shocking come those around you who are advising you are not advising you correct so na maka wani su kariya ne sai na maka man kana on the right track amma wanda ke bayar kuma yaya kamar no abin bai tafi yanda ya kamata in mai shi kuma ya kawo ra'ayin shi kaka yi saurin buga ra'ayin nan zama kuma kai kirukan kalinka ka duba kamar ra'ayin da mutumin ya kawo ga ko ra'ayin da wani ya kawo ga irrespective of before ka zama English government first you are Ghanaian put Ghana first exactly zama ka duba ra'ayin ga na ko ina ra'ayi ya fito zama ka duba abin ga muka sa ya tanye mu ko bai tanye mu amma ka ga garin ga mun zama da shi inda NPP yayi magana ko daidai ne NDC nan kama ba ka bane ya fa buga yare in NPP yayi magana NDC nan kama ba ka nan bane kaga mun move da garin naka nan Allah ya ba mu problem so ni nan kan ba NPP su zama su duba magana da Joe yayin nan shi yana kaman ba wai kaman ma lalle ma government abinda president ke spend ba kaman in terms of his staff like the presidency exactly aka cut down domin ka duba even budgeting la sai ka duba irin budgeting da je kan presidency da kanshi ba ka ramin kudi aka kare wurin ba about 79% of abin da aka yi last year shi aka kare kai ko ka ce ma kowai tight budgeting shi shi kan lusu na kai baka sa budgeting ma ba kai baka sa ba ka ce wani su tight nasu kaga leadership lead by example bari mutanen gari su gane kan ba lalle gaskiya maganan da government ke faɗo na aka nan ne to you find it easy yan gari su yi su support kuma batun government ya rage tax ya rage expenditure na ba da government ke don yake bo even da mu duka because in the gari yake na you need to cut certain abin da kake da kan ba ya lifestyle kan kan ba ga bai kara mini wani abu ka rage domin inda system nake tafiya nan ba da wannan ba bai so ni na so NPP su duba ko government ban duba shi don government su duba advice da don ya bayan nan ka su duba shi kamar NDC ko wani abin ga opposition leader su duba shi a Ghanaian su duba ra'ayin da ya kawo nan ya ji yi ra'ayin nan ya tanye gari ra'ayi na kawo inda yayi fa in bai yi ba a sake wani ra'ayi inda nake son da mu duba yanda za mu tafiyar da garin kenan amma Alhaji Safi ka ji dai abinda Alhaji Survivor ya ce batun shi cut down inji John Mahama wai the highest office of the land should show the way. Those not seek assistance from the International Monetary Fund, Kenya. To show the way. They are ready. The country is in crisis. The economy is suffering, and they are ready to show the way by cutting down wasu expenses in daga presidency. Na Kairaida Magananshi. Does it need like I restructure Abu Bakode, things should continue the way it is, despite the fact that we are in crisis and we're going to the IMF? Yes, now go to Korea, Wanga. This particular question, you see, it's quite dicey. The first thing that comes to mind is Kanda brother na magana. I think that is perfect. First of all, mudu kayak mata muganka mu as Ghanaians, one, before Azoshani, MPP, and DC and all that. But Nina Sony, for a fact, government has shown goodwill, and government has shown commitment. He appreciates the difficulty and the challenges that the world is going through, which Ghana is not an exception. Government has never run away from that, and a lot of steps are being taken as we speak. On the labor front, you can see a lot of agitations here and there. There are a lot of steps in the government they take. For instance, you see ministers, the fuel that they even draw. This time they have given them a certain quota that you don't even go beyond, and not all of them are even entitled. Travels, traveling abroad, there has been a quota on the number of times any minister can travel outside the country within a month. You understand? These are steps in the government can take, and even their salaries, they were cut down for about, I think, 20% of them. CEOs, deputy ministers, and even the presidency himself, the president himself, and his other officers. So clearly, government show one way, and government show one way, and then governance doesn't just end at the presidency; it cuts across
all sectors. Now, the office of the vice president is a good advice in the AK. Why not be prudent in whatever you do? But you see, sometimes you cannot just take some of these things. When you ask yourself, is this the first time the Ghana Kizua IMF? Over the years, on countless number of occasions, especially under PNDC, NDC, we have been with IMF was just our home. This is a government that came and said, look, I even feel that we should be able to hold ourselves outside the IMF brackets. And government made a promise, and they came and they pushed and they managed to. When the program ended, they decided not to go into it again. Actually, they extended it. Do you guys, the MPP government extended it? No problem. Yes, it was extended because of the commitments that were there then. But we got out of it at a point. Government got out of this at a point. And then later on, when the crisis, this COVID and other things came, we came into this world crisis, and with Ghana, like I keep saying, is not an exception, because Ghana is not an island. We don't live on our own. We also interdepend on other countries. So if there are challenges in UK, there's challenges in Ghana. Definitely. Okay. Now you cannot take it away. Exactly. But they also have their challenges. You understand? They also have their challenges. We are there in our neighboring countries because of certain economic situations. There have been coup d'etats in those countries about twice within 1 year. You understand? So we should thank God that we have a country at least that, even though we appreciate the fact that things are not going all that well, then you ask yourself, even the office of the vice president, the former president, has a budget. Has he requested? Even office of the being a former president, a budget. As former president, Kuma Bezo Yache Kaman, maybe Nimazon show that example by saying that my office and my office. Government needs to get a lot of staff and all that. But I'm saying that the aid in she probably the was when they can social it doesn't matter. We leadership, by example, and the Tobia Fede Akabashi S Gracia, she is just an individual. You understand? He's just an individual. So this is a classical example. Where government lead by example, no. He has been in government before, so let him show the commitment. Mugan Kaman, former president. Why are you holding brief for him? Don't hold brief for him. You understand? This is someone part of the government having a budget. The office of the former president, the budget is there. All the former president, including His Excellency John Ajekum for Suduka, their budget is part of the government's budget. You understand? So we pick it from there. Well, leadership, by example, you one or two things and check so tunda ena about the wanga advice but the question is Nai Tambaya, how many times for how long Mukazama with IMF under NDC? At that time, what was the attitude of government? The former president Mama, the Ezama vice president, Ezama president for all this number of years. What was their attitude? When the science took up Susumbar Muka feel come on, IMF is a home, is a place to be. We should not even live there. Then another person comes, no. I think that we should even go beyond that to the extent that we can leave IMF and then leave our own, have our own economic sovereignty or whatever. Now, crisis here also, we are going back to IMF. So this is not the first time. The question is, when they came back the advice now, what did he do? At the time that they were with IMF, we saw all the travels, we saw all the extravagant lifestyles. We saw all the extravagant lifestyle of the former president, and then how businesses that were supposed to be done by investors or other Ghanaians were shared among his brothers, and his brother was doing all the big contracts. Bauxite concession. Last day, the former president office
he signed last day. His blood brother. Doesn't matter what time. As a citizen, he has every right to also have. He really does. He does, and he has worked. And has even worked under other. But we know the caliber of Ibrahim Mahama. He's an asset to Ghanaians. Yeah. You see, this is let's say he's my blood brother. Yeah. What I give to him, in fact, it sends a lot of message outside. Okay, but no one is saying that he's not currently government goes sooner practice family and friends. It's not about the practice. You see, I'm looking at advice. Why keep the advice? One day keep the advice. One day keep the one advice. What is his record? Many record. You understand? One day keep the one advice. Many track record is she under IMF. Be suka suka cut. Under the same IMF, the economy that they gave to us, after in government when they lost the elections, and they were going the number of even Gidaman they chicken where do care about Lorca that his ministers and for those that were able to retrieve a loan to add to the government pool is not. This is a person who left a country and IMF economy and still had to do what the Gaduka with his officers. And right. Today, she won number 2 as well as in a back advice. Even though the advice may be good, but in fact, when the case told Kezua the advice now, the person himself, his character is questionable because this is a person who believes that IMF is a home, IMF is a comfortable zone for everyone. She is about more advice on how to live, so that we can be able to get out of this. If you go into this tangent, that does not mean mistake. You can advice. That does not mean that. So on the top of the mistake, but you should stand on my advice. Is and I want to show you. Look at the president. He cut down 10% or 20% of his minister's salary. The see the country. Exactly. So it means what is it? As a president, government, one president the there are certain things in there, and mistakes here. Yeah, use one you correct country. Say you move forward. I've been an akuba the end is correct now. Yeah, step go one you move forward. I can't move regari. She said Akuka admitting she former president Mahama Yadu Kama Yaga watu kuskure in the ye. She kama current government go soon have been same direction kuskure in the ye. She said iki basu when advice iki basu when shower kama asuduba so rege wasu expenditure. Yes, I can buy one nang. I wonder the mama, you magana kanshi dewa, but some family and friend. Some book a kai dewa, my young country government. Tell me no matter kanshi, Yasunanta, it's a Kanuan Shinga, Gudakade, about appointment, Joyce Bauer, about appointment. It's a cover, much soon to case come on, it's a family and friend government. Kuma Kalan in the present now, Alta Mushikeba, so long 1 second Malta Mushike, he still have the right to sign. To do government business. Kuma Ibrahim Mama is a Ghanaian. So in the bid, you are qualified. You are qualified. Abash will not AKE. Back at your over the INC. Muka Muna violate rights as a Ghanaian. Back at your over the INC president. Says I be qualified someone Nike. We have family and friends. Meanwhile, one now concession I can buy I know hydro. What benefit? Streeting, I'm going here for us. Call me here for us. Don't call me. I'm here for us. Meanwhile, Tamu, Mama. Baja when then deal salary. I'm a guy can quite have a walk out by my asphalt. Now, what's in Kina? No, asphalt. So, I'm going to give it our callers kid and the Kagan. I want you to go on. So, there's no government. From
exactly. So I need to magana sai yazo so mu duba bubil garin nan beta domin mun san kaman kula ga joy ina magana ga ya san kaman 2024 kun wuce shi zai zo sai ina gadi kun ko ku bata bin sanne zo zama kuma ga duba before haka ne wannan ka je ta tafiya wannan su bata muku ka musu mun bata ba before sister sister before wani sabon jomama ko before before ya sunan shi 2016 election ko ya sunan shi World Bank da America su yi magana batun economy Ghana ga kaman from 2017 things in the government they put in place from 2017 nan economy mu ya ni ya je bisa so muna expect kaman da magana gan da an kai tun da dai government ya zo da su juwa yanda abubuwan da John ya sassa ya aje abubuwan da su follow kan abin da kana sai su follow ba da John ya je IMF su yi magana yo ya sunan shi kai da bon ya yi magana da MP suka je kama wanda ya yi magana kamar government zai je IMF duka it's a failed government to sai su sun je IMF ga sai kamar sun ce lokacin da su suka je IMF sun ga babban sun kawo Russia Ukraine war duka na cikin ga amma ban sun ajiya giwe mu sai kan COVID duba kana COVID ga kana ni kun ga ce mu kawo Russia mu kawo ya kamata COVID ko COVID bai magana ko COVID domin ba government ya zama ko COVID ya kama magana ne COVID ya kama magana ne ma don kun da muka samu sai COVID ba wasa bane we depend on other countries. I think they've started calling. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kuri sunanka da inda kake kira? Sunana Abdurrahman. Abdurrahman daga Tankasi line. Zabarman line, sorry, send us alright, muna jin ka Abdurrahman. Oh, okay. Batun IMF nga da ake yin ga. Ni dai it's high time MPP su fara understand kaman tun da dai bakin su aka ji Ghana beyond A, tun da dai bakin su aka ji kowane country da zai je IMF is failed. So accept them failure su so accept wannan failure na. Sannan kuma a duba the way forward. In president, former president ya ce kaman to cut wasu expenditure. It's not a big deal. She president nan da ke ce to cut expenditure kunna. I see my enjoy one privilege. So it goes in line with what he's saying. She ubuka cut na ku ko shi ma privileges da yake samun ya kamata cut wani kai. Okay. Wannan ba wani magana ma bane da ya fi a drag ya zama wani issue cikin gari. Already muna face problems cikin gari. Muna face problems. What is the way forward? Shi ne abin da ya fi mu. Okay, to mun gode kenan Abdurrahman daga Zabarman line kenan shi one of our regular callers ne shi kuma ya call shi bai politics yana abun ne kamata a yi duka she a yi ba politics ya ba ya ce in aka ai ko mu ba mu politics ba politics wa alaikum assalam sunan ka da inda kake kira sunana Abdurrahim Ganiu to ma yawa su yi okay muna jin ka Abdurrahim ina ga da muna jin ka game da batun shani advising the former president Excellency John Dramani Mahama Ibrahim ina ga it's a good advice da nake ga kama NPP na Akufo-Addo Bawumia government ya fi ji wannan advice na kada ya yi ke kanye mutanen Ghana saboda carpet flight da ke use up and down da ke saying a lot of six crisis da muke ga ina need to cut down government expenditure kan da za yi economy na yi wannan you come back to kan da ke ba kana ba wallahi ne ba su kada ba kan da John ya ba da advice na wannan advice an ba su ci wannan advice ba so ga kuma at the end of the day dini IMF na base wa kai so su da kan so tun sun ce wo akwai kudin da ya grow economy na da shi ba zuwa IMF da tuna fi yi su kuma ba
NPP su mutane ne ke wanda kaman ba su advice masu doka so muna ba su hankuri wanga advice ne kyau ne mutu wannan advice na ya sanye su. Okay, wa alaikum salam Rahim mun gode kan mun dokin another caller muna na samu wani message nan gudu wai assalamu alaikum I'm Smaila Hussein Maiga son of late Alhaji Maiga. My greetings to my sister, the host, and especially my honorable first vice chairman. May Allah protect you all. I enjoyed the program. Salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Hello. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Yan kuri sunan ki da inda kike kira. Wa alaikum salam. Reggae Volume TV set. Muna samun feedback. Reggae Volume. Wa alaikum salam. Reggae Volume TV set. Na na tayi ba ta Okay, muna jinki amma ki rage volume TV ki. Hello? Rage volume TV ki. Ki barka ki listen through the TV. Kama mu rasa wannan call na dala an kuka kira ku ta rage volume TV. Okay, so just a quick one of the advices the callers na suka by one we advise. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ya ku sunan ka da inda kake kira. Sunan ina ko daga La Paz. Okay, muna jin ka ammalan. Ina ga da ku dukan ku. Okay, muna ansa. Ina ga da ku sosai kuwa. Okay. Iri yanda kuke kamar wanga program Tuesday and Thursday na masha Allah ya saka da alheri. Amin ya rabbi. Wani call yan kuro, wani call kamar MPPs supposed to take advice. Mu da su NDC ke ga mu da guda ne as a brothers and sisters. Amma abin da akwai shi muke so ki san cewa kamar NDC ba mutane da ke donga advice game da president former president duka in suna so advice lokacin su ba advice su biyo ba wani suka suka take ba abin da suka ce kuma ko guda sannan kuma biyu kuma da kashi abin da nake so ne mu gane cewa kan ba batun sha ne wanganga oh shit my god kayan okay ina ga da kowa da wani magana ne nake so yana jin ko what they call the sign of the sign of the wanga kin Mama Ibrahim Mahama but Ibrahim Mahama mutun shi da ke sign na wani ne zai zo cewa kamar da kake ka saka ana korin ka gida ko ana kai ingwa shi kake saboda ana biyan nan da kanshi nan because of ana biyan da shi kake kamar no ni na bari gyara wannan nan da tori eso ni ma biyan ne ya shafe ni to inda shi suka mai Ibrahim Mahama kamun su ya kai da za a yi election ya so wasu taken kujera na shi sauri ina sa mai Ibrahim ba ta ba gani bai san gani amma party muke so party da muke so na shi ya da isa ya long time baka sa min shi ba shi ne yankan ba yanzu inda election nake tafiyar na no ina ce sauri so an san wanda ya na baka chance for muna call back 4 years as vice president, 4 years as president. She might be last day. Yes. So back I can kind of saboda mu saurara juna da kyau kamun college shi la kai wani magana da zan yi ne wai batun shani advice ga noni. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ya kuri sunan ki. Salamu alaikum. Wa alaikum salam sunan ki da inda kike kira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam sunan ki da inda kike kira. Ya kuri sunan Latifa ki daga Madina. Okay muna jin ki. Sunan Latifa ina kira daga Madina. Okay yi magana ina jin ki. Sunan Latifa ina kira daga Madina. Reggae Volume TV set ki ya kuri. Ya kuri. Batun Mama da ake yin nan na shigo na jan kira sunan Mama ce na ta baki su irin mutunci okay na shigo na je batun Mama nake sa raki na cikin magana ban follow tun da zuba amma batun IMF da ake yin garin da muke irin yadda aka jage Mama in computer sai IMF sai ta yi Mama ya zo da advice mutum kufa da je a yanzu shi da kuma amfani wurin nan MP kuma da ke zane ke magana yana ta tuci da sa abin da ke fado yana batu IMF na irin zagi na kai majo Mama garin da Allah ya kiyaye but ina ne akwai amfani cikin domin mun gani abin da Mama ya benefit kan IMF
All right. Irin zagi da suka yi shi wanda ka da gobe ne. Yo to mun ji mun Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam mun gode. Mun samu wani message da zuka ji gaison da aka yi maka. Mega Smile Mega. Muna da another message kuma wai daga Facebook ni wai Mahmoud bin Mohammed, where's Jobs and your president wanted to task people of Ghana, a poor government. Glorious Imrana Najello, Chairman Survivor, he's the best of his kind. May Allah bless you in everything you do, and you will win in your next election, inshallah. Wanga daga wai Glorious Imran Najello kina daga Madina constituency kenan. Isa zan ba ku 2 minutes kuraba bari kai in fara da kai kaka. Okay, so quick one. On the advice of the former president, the NDC. Now NDC, but chicken NDC to kaba woni kama John Mahama. So mu kisan MPP, we have a variety of. You have the men. Yes, we have the men. So NDC is built on only one person, but we have the men. So advice, but yeah, NDC that's one advice. But first advice NDC is kabam. Where health insurance, where is a bad thing, where is a evil policy. So can walk out of parliament. So can buy advice can welcome you, muka check muka yo Ghanaian, why in the suka call ngaduka. I should come call another. What's hospital? Yeah, call another health insurance card. Ko ya sandi ko lebuniki. Nasa amfani da health insurance came mutani. There are a lot of people that come for assistance. You come and then you have the health insurance. We're able to see. The second advice na suka bamu. We free SHS. We come attempt free SHS. Ghana collapse. No. Even if Ghana is in crisis and your child can go to SHS first year, second year, third year, madam, mugode ma Allah. Because under John Mahama, we didn't have the free SHS. People were on the streets. Around the streets. Suna share made me wipe. Suna made me. To the most of them, no. But those are those who didn't get opportunity under John Mahama. But today we have given them a second chance. Enrollment YJ up. And that is the advice that we kick against NDC advice, and we got we went with ours. So in a nutshell, advice in the Bayern now, it is nice, but we see it to be cosmetic because coming from John Mahama, I don't think it's just a political gimmick. But we know we are on course. Right. We are talking with IMF, and very soon the program will roll out. And the type of IMF in the Musa Mujin, but Irina Jomama does also place embargo on public sector employment for so many years. Ghanaians and carry school and as them about for the first time some unemployed youth association under Jomama. The government never Kinjuanabu, the unemployed youth association. Government employed more than any other government. Government Hanya. No, two minutes. I was thinking that Adia would have allowed me to flow. So now you are into my 2 minutes. Mine is that I just want to establish the record. Yes, I just want to establish the record. Come on, government even under this condition, Gross Namuka bill, back government in the Etaba bill. You understand? On that note, I am ending and sending regards to my constituents, my honorable member of parliament, my chairman. But brother, na ya fara abin dan correct amma sai je shiga wannan sai MPP ne. They want to propagate the party. Meanwhile, the party is not doing well. The government is not doing well. Let's face the fact before they move so that your government can sit up. But what they could have published all they are doing, they will continue giving you problems because you have to do that. Because you have to. After the show. Every day you have to go and be defending your government. So could try come I'm getting the GH so you have been kufuta skin defending Nankadang. Don't you have honestly government communicators say na go so akukari. But mean they have to defend by all means. Kagani mudu abin nan ya kawo rai
ya zai gaskiya ko ba gaskiya ba ai briefly wanga zan taba political wangan ka kana da chance ka retain seating ka as retain position ka sorry chairmanship insha Allah na da chance ina da kamar Madiya Gwanzo insha Allah na da kamar 80% domin na yaki na zo sai seating ba shi anu NDC okay seating na anu MPP ne 2016 both presidential parliament duka mun lose Madina okay she na zo kuma she na promise kuma in dai bai na karbi seating na ba NDC ba the next time na duka su vote mini na yi wannan magana clear cikin campaign na kuma da zo kuma na karbi which kuma vote da tunda kai Madina both MPP NDC ba wani party da taba win wannan margin okay both presidential parliament duka you are still basing your campaign on that exactly domin na taba yi kuma na yayi yanda yafi haka exactly so survive I will survive karshen magana nan na so gaida mutumi na Olabode Williams chairman ni ayawa su east shi bai na kokari kuma na san ga ayawa su east sun retain shi as a chairman yanda zai yi na wish you very well because record is now even though I'm an MPP person but for someone to run on a campaign I will be able to take a seat for you. She is a seat now. Put everything aside. Other thing aside. It's not an easy, task to accomplish. It's a brother Nima. My prayers are with you, inshallah. I know you. I like him. No, it's a good about certain things. Atomic Junction ina gode ma wanda suka taimaka mana daga MCR muka kawo muku wannan shiri kamar mako da FIFA da MCR suka taimaka mana da abokan aiki na da suka zo muka tattauna muku Said Yusuf da yazo muka yi wasanni safiya da shi da kuma Malam Fari da muka discuss labaran da suka mamaye jaridu da kuma Muhammad Jama abokin aiki na amma da wanda suka taimaka mana muka kawo muku wannan shiri Alimatu Sadiya Auliya Nufe da kuma Zuwadi Yakubu da MCR da kuma Zulayat Muhammad ta tare duke mu muka kawo muku wannan shiri kan kuma ta za ku iya mu akan shafukan na sada zumunta a Facebook da YouTube a BEIN TV a Instagram kuma BEIN_TV sannan a Twitter @BEIN Media za ku iya karanta labaran da ke faruwa a cikin gida duniya a yanar gizo www.beina.media.com sunana Salma Ahmed Bandawo nake ce muku huta lafiya BEIN TV connected to your world.